I declare open the 358th meeting of the Security Council. Je déclare ouverte la 358e séance du Conseil de sécurité. The Security Council is met here today under the shadow of the terrible news from Palestine of the murder of the United Nations mediator, Count Bernadotte. I'm sure that the Council as a whole will wish to express its horror at this senseless and disastrous crime. And I venture to say these few words in my capacity of President of the Council. There is little that I can add to the numerous tributes that are coming from all over the world to the ability, the integrity, courage, and noble character of Count Bernadotte. The United Nations were fortunate indeed in securing the services of so distinguished a man who at once devoted the whole of his energy to his supremely difficult task, in the performance of which he has now laid down his life. Included in this tragedy was the murder of the United Nations observer, Colonel Serot of the French Air Forces, who was struck down at the same time. What he has done as a servant of the world community will stand as an indestructible monument to his memory. I extend the very deepest sympathy of the United Nations Secretariat to Countess Bernadotte, to their two young sons, his father, and the Swedish nation. We all share with them the loss of a most honorable man. Secrétaire Général, Monsieur. To the government of France. Count Bernadotte was a great public servant in both the national and the international sense. This last of his services has not been in vain. The success of the United Nations truce in Palestine, and despite the numerous breaches of it, it has been a success, is due largely to his efforts, to his forceful character. The tragic ending of this one devoted life does not bring to an end the activities of the United Nations in seeking a solution for Palestine. Nous savions, par des événements antérieurs, quel était le courage du comte Bernadotte. Nous avons pu apprécier dans l'accomplissement de la mission dont nous l'avions chargé ses qualités d'autorité et ses qualités intellectuelles. Il y a peu de jours, j'avais le douloureux devoir, en même temps que les représentants du secrétariat, de recevoir à l'aérodrome du Bourget les corps des 3 officiers français qui précédemment avaient été tués comme observateurs en Palestine. La mort du colonel Serot est le 4e deuil qui ensanglante l'armée française dans la collaboration qu'elle avait apportée à la tâche des Nations Unies. И Организации Объединенных Наций по-прежнему стоит задача ускорить разрешение палестинской проблемы на основе выполнения решений Генеральной Ассамблеи. Count Bernadotte's sacrifice of his life is the climax of tireless efforts in the cause of international goodwill. The Canadian delegation are shocked and horrified at this act of outrage against the respected representatives of the United Nations engaged upon a most important task
in the interests of peace and security on behalf of the organization. Sur le champ de bataille de la paix, son nom doit figurer en place d'honneur sur le fronton du Panthéon de la paix, et ses cendres devraient reposer dans cette même ville où se trouve déjà le sépulcre du plus grand apôtre de la paix que l'histoire nous a révélé. D'autres serviteurs de cet idéal tomberont peut-être, mais le rayonnement de la flamme de la paix universelle ne sera pas altéré. Cette flamme continuera d'éclairer de ses lueurs la direction que le monde doit emprunter dans le sentier de la sécurité et la félicité de l'homme.